Hello and welcome back to eDakshina. So today I am here again with a new topic in C++, that is structure. So without wasting any time, let's start the topic. So what is structure? Before starting this topic, let me recall you back that we have studied data types, right? And in data types, we studied about different types of predefined data types like int, char, float, void, string, wchar, right? So these were the predefined data type provided to you by the C++. Now what if I ask you to make your own data type? Okay, instead of these predefined data types, you have to make your own data type. So what you will do? You will use this structure, and this structure provide you this facility to create your own data type and use it in your program. Okay, so suppose you have a small startup, just for making you understand what structure are, why it is more useful. Okay, so if you have a small startup, okay, and you hire one employee, okay, so you have only one employee. Now what you will do, you will ask the employee about his profile details, okay, and for future reference you will save it in your database. So what you can do is, since you are a programmer, okay, what you will do, you will write a small program for storing the employee details, right, and save it in your database. So let us see how you will write that program, okay, and then we will see what drawbacks it has, okay, and after understanding the drawback, we will see how we can use structure to modify that program, okay, and make it more optimized and scalable. Okay, so let's write the program. All right, so now let us write the program. So hash include iostream using namespace std colon, okay, then your main function int main. Inside it we will define two variables, string first name 1 comma last name 1, okay, and then int age and one more float salary. Okay, so we are taking basic details now only. After this we will see out message, enter the first name, okay, and then see in first name 1, okay, copy paste it, change first name to last name, same for age and same for salary, okay, return 0. Okay, so here is the program. Now run it. So enter the first name. We should use colon here, so it will look more good. Run it. So first name, suppose ABC, okay, then last name XYZ, age suppose 21, salary suppose 1000. Okay, so this is the program how you will store the data of your one employee in your database. Okay, now suppose after some time your company grows, now you have another employee. So what you will do, you will again write first name 2, last name 2, age 2, we can do here age 1, okay, salary 1 comma salary 2, okay, here comma, copy paste this again and change the variable's name. Okay, so run the code, enter the first name, so ABC, enter the last name XYZ, enter the age 21, enter the salary 1000 rupees, enter the first name 2 JKL, enter the last name 2, so suppose POI, enter the age suppose 22, salary 2000. Okay, so like this you have now two employee data. But what if this grows up? Okay, now you are running a very famous company suppose, and you have more than 1000 employees in your company. So are you going to do this approach of programming for storing the data? So the answer will be no, right? Because for 2 employees you can see we have almost 24 lines of code. So for 1000 employees it is going to be more than thousands of lines of code, right? So what can we do to improve our this code? And for this we have
structure which stores different data types variables in a single group, and we can use it efficiently in our program. So now let us see how we do all that. But before, let us see the small definition of structure, the keyword for structure. Okay, so now let us see what structure is. Okay, a structure is a collection of variables. Okay, so variables का collection है of different, okay, different data type and member functions. Okay, member functions under a single name. Okay, so definition हमें clearly define कर रही है. Structure एक collection है different variables का and those variables are of different data types. Okay, also structure में member functions भी हो सकते हैं. Okay, so how we define a structure? Now let us see that. We use a keyword struct, okay, for defining the struct. So, and this is in small letters. Okay, then how we write a structure? So we write it like this: struct, then your structure name, okay, then curly brace open and curly brace close. In between we will write our all the data types. Okay, data types and variable name. So we can write variable name member 1. Okay, now you can have another data type and variable name member 2. Okay, also you can have some member functions with their return type, suppose void, and function name, suppose calc. Okay, and its body within the curly brace, and finally in the end semicolon. Okay, so this is how you write your structure. And now suppose you have to write a structure for a book. Okay, so how you will write it? See, struct, okay, structure name, that is book, curly brace open, curly brace close, semicolon. So book can have different variables like book ID, so we can write it like this: int id. Okay, now a book can have some name. Okay, so string name. Now book can have some price also, so float price. Okay, book can have some publisher name also. Okay, so we can write it here in string name comma publisher. So this is the basic idea of structure. What it do? It group different data types together. Okay, now we can easily use this book structure in our program. Okay, for storing the data. Now we can see another structure. Okay, struct profile, curly brace open, curly brace close, semicolon. So string first name, okay, last name, then int age, then float salary, right? So you can see by creating just one structure profile, we can store multiple data in a single structure, right? And this makes our program more scalable. Okay, so we will see that by doing the program now. All right, so now let us write the program using structure. So hash include iostream using namespace std. Now we will define our structure. So struct keyword का use करेंगे, then our structure name which is profile, then curly brace open, and now we will write our variables with data types. Okay, so first is string first name, okay, and last name, then int age, then float salary. Okay, so we have our structure ready now. Now our main function, so we will use our there. Okay, now see, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स का यूज कर रहे थे, है ना, जैसे कि int age. सो यहाँ पे int क्या है? प्री डिफाइंड डेटा टाइप है, मीन्स C++ हमें ये डेटा टाइप प्रोवाइड करता है. देन एज वेरिएबल हमने खुद से डिक्लेयर किया, बट आफ्टर क्रिएटिंग दिस स्ट्रक्चर अब हमने अपना खुद का डेटा टाइप बना लिया है विच इज प्रोफाइल. ओके, सो अब हम क्या करेंगे? अपना डेटा टाइप लिखेंगे प्रोफाइल और फिर अपना वेरिएबल नेम, सपोज p1. ओके, सो नाउ दिस इज आवर कस्टमाइज डेटा टाइप एंड दिस इज आवर वेरिएबल p1. ओके, और हमारा जो डेटा टाइप है प्रोफाइल, उसके ये सब मेंबर्स हैं. ओके, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, सैलरी.
ये सब हमारे प्रोफाइल डेटा टाइप के मेंबर्स हैं जिनका हम प्रोग्राम में यूज़ करेंगे. Alright, now we will write our cout statement. Enter the first name. Now we have to use this first name here. Okay, so if we write it simply like this, first name, okay, and return 0, and if we run it, we will get an error. See, first name was not declared in this scope. Okay, in this scope means ये जो main method यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे close हो रहा है, so वो इसके अंदर first name को ढूंढ रहा है. अब उसे मिल ही नहीं रहा है, राइट, क्योंकि हमने तो इस प्रोफाइल स्ट्रक्चर के अंदर इसको डिक्लेयर किया हुआ है. ओके, सो वी आर गेटिंग दिस एरर. अब इसको कैसे रिमूव करना है? सो इसके लिए हम क्या करेंगे, P1 एंड देन वी यूज डॉट ऑपरेटर. ओके, P1 डॉट फर्स्ट नेम. अब क्या होगा, कंपाइलर जो है वो प्रोफाइल हमारा जो डेटा टाइप है, ओके, और उसका जो इंस्टेंस वेरिएबल P1 है, ओके, और डॉट ऑपरेटर उससे क्या कह रहा है कि जाओ प्रोफाइल स्ट्रक्चर में और फर्स्ट नेम ढूंढ के आओ. ओके, सो वो यहाँ पे आएगा एंड देन उसे यहाँ पे फर्स्ट नेम मिल जाएगा. सो इफ वी रन इट अगेन, एरर इज गॉन. ओके, सेम वे वी विल राइट फॉर अदर and change it to last name, then age, and then salary, and then salary. Alright, so our program is complete. Now run it. So enter the first name ABC, enter the last name JKL, enter the age 21, enter the salary 1000 rupees. Okay, and we can display it all together now. So you can see that we are able to enter the detail of first employee. Now in future, if we have suppose another employee, then what we have to do is simply put comma here and write P2. So this will create another instance of our data type profile. Okay, now what we have to do is simply copy paste this, and instead of P1 we will do P2. Run it. Enter the first name, suppose A, last name B, age 21, salary 1000, another suppose Q, last name W, age 22, salary 2000. So you can see that we don't have to create the variables first name, last name, age and salary again. We just use our data type profile and its P2 instance variable, and we just use it in our program like this, and we have 2 employees data. Now the question must be coming in your mind that still we are using this much line of code, right? First name, last name, P1, then with P2, P2. So what we can do is, so in the next program we will see how we use array of structure, okay, for this profile, so that we can, well, in the next program we will see array of structure, okay, so that we can more optimize this program. Instead of writing this first name, last name, age, salary using P1, P2 multiple times, we will use array of structure and loop, and this will make our program more optimized. So let's see. Alright, so now let us see the modified version of our previous program. Okay, so hash include iStream. So we have included our header file, then using name space std. Now we are going to create our structure. So struct profile, curly brace open, curly brace close, then semicolon in the last. Now let us define our variables here. Okay, so string first name, comma, last name, okay, then int age and float for salary. Okay, now see what I am going to do is your main function. Inside main, see how we use this profile structure. Okay, so before, what in previous program what we were doing is we were simply asking the user to enter the first name, last name, age and salary, right? Now what we are going to do is we will ask the person how many person data you want to enter. Okay, so let us take a int size, okay, variable, and then see out the statement, enter the number of persons, okay, then see in, and we will take the, you can write here instead of number, size, okay, and then you will take the input from user, right? Now here is the important line, and I have taught this in array. Okay, so we are going to create a dynamic array of profile structure. Okay, so हम क्या करने जा रहे हैं, डायनेमिक एरे क्रिएट करेंगे. सो जब हमने एरे टॉपिक कवर किया था, सो इन दैट ट्यूटोरियल आई हैव टॉट दिस. सो इफ यू डोंट नो यू कैन वॉच दैट ट्यूटोरियल. ओके, सो थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ आपको. ओके, हाउ वी क्रिएट डायनेमिक एरे. सपोज
int, okay, pointer, then name of the pointer variable, okay, suppose p1 equals, then we use new keyword, okay, with the help of this we create dynamic array. So new, then int, and in brackets we pass the size, okay, of the array, and last में semicolon. So this is how we create dynamic array, right? So now let us see what all this is. So when we write int star, okay, it means we are declaring a pointer to an integer, okay. Then p1 is the name of the pointer variable, okay. After this equal we have new. New is operator which allocates memory during runtime. Alright, runtime means after the compilation of our program, जब user से हम accept करते हैं, okay, so that is called as runtime. Then after new we are using int in square bracket size, okay, so this is integer type array and size is the variable जो हमें runtime पे मालूम होगा, okay. So here it is predefined data type. अब सेम थिंग हमें अपने जो खुद का डेटा टाइप है उस पर यूज करना है, ओके, विच इज प्रोफाइल हियर. So how we will write it? See, profile, okay, star p1 equal new profile, okay, and size. So this is how we create dynamic array of profile structure, okay. So this will help us in allocating memory during runtime. So this is your dynamic array of profile structure. और इसे हम लोग फिगर से भी थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं. हमारा जो नॉर्मल एरे होता है, ओके, सपोज p1 इट्स साइज, ओके, एंड इस तरह से हम लोग एक नॉर्मल एरे को डिक्लेयर करते हैं, राइट. बट अब क्या है, एरे ऑफ स्ट्रक्चर है. सो इंस्टेड ऑफ 1 2 3 4 5 हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को सपोज s1 s2 s3 s4 s5, ओके, हम अपने स्ट्रक्चर को स्टोर करा रहे हैं, ओके. और एक स्ट्रक्चर के अंदर मल्टीपल डेटा है, राइट. हर एक स्ट्रक्चर के अंदर मल्टीपल डेटा है, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज एंड सैलरी, राइट. सेम ऐसे ही नेक्स्ट स्ट्रक्चर में डेटा होगा, ऐसे ही नेक्स्ट स्ट्रक्चर में डेटा होगा, ओके. सो दिस इज योर नॉर्मल एरे. बट व्हेन वी से array of structure, so we have used dynamic array, okay. So now let us see, in the next line we will run the for loop, okay, for int I equal 0, I less than size, okay, and plus plus I. So हम loop क्यों चला रहे हैं, हमको जो भी size मिलेगा means number of persons, suppose 5 10 whatever we get, हम उस पे loop चला रहे हैं. क्यों loop चला रहे हैं, see out, enter the detail for profile, okay, then I plus 1. थोड़ी सी हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, एंड ओके. सो यहाँ पे क्या होगा, एंटर द डिटेल्स फॉर प्रोफाइल. आई की वैल्यू जब 0 होगी, सो इट विल राइट प्रोफाइल 1, ओके. सो इन द नेक्स्ट लाइन वी विल आस्क फॉर द फर्स्ट नेम, सी आउट, enter the first name, okay, C in. So p1, so we are using this pointer variable p1, okay. Then square bracket open and close, and I को पास करेंगे हम लोग यहाँ पे. वी आर यूजिंग सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, ओके. दिस स्क्वायर ब्रैकेट, इसे हम लोग सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर भी बोलते हैं. टू एक्सेस द एलिमेंट ऑफ एन एरे डॉट फर्स्ट नेम, ओके. नाउ कॉपी पेस्ट these two lines and change first name to last name, then for here age and salary, okay. So this for loop will iterate and it will ask us these details and we will give the input one by one, okay. So अब हम लोगों ने input user से receive कर लिया. Now let's write the code for output, okay. See out slash n profile details, okay, and then again use same for loop and copy paste it inside it. See out, again doing some formatting, okay, profile I plus 1 colon and l, okay. Then see out first name p1, same subscript operator, pass the I, index I, then dot first name, okay. Now copy paste it, change first name to last name, okay, and let's format it. So endl
So this will display the profile details, and after this curly brace, when we use dynamic array, we have to dedicate the memory, okay, because memory is allocated in a form of heap, okay, and it is not removed by its own, okay, it persists in the memory environment. So what we do is we use delete subscript operator and name of the your dynamic array. So here we are using dynamic array of profile structure, which is p1. So we will write p1 here, and finally return 0. Okay, so our program is complete now. So let us run the program now. Enter the size of persons. Suppose we enter 2. Okay, enter the details for profile 1. Okay, so enter the first name E Dakshina, last name XYZ, enter the age 2, enter the salary 1000. Now enter the details for profile 2. So enter the first name ABC, enter the last name XYZ, enter the age suppose 10, enter the salary suppose 2000. Okay, so now you can see we have this profile detail for profile 1. First name E Dakshina, last name XYZ, age 2, salary 1000. So you can see we have the output, but the formatting is not quite good, so we can correct it. So try this program and make the format more good looking. Okay, so main aim was why we use structure. Okay, so this and the previous program is showing you the difference why we are using structure. Now here if we give whatever the size of persons, right, be it 100 or be it 1000, we don't have to write this first name, last name, age, salary again and again for like p1, then for p2, p3, because we have used the loop and we have used dynamic array for profile structure. So this helps us to iterate over the fields and we can easily maintain the records, right? Now the next is structure and its member function. Okay, alright guys, now the next topic in structure is structure and functions. Okay, so we will see first a small program and then we will try to understand the concept of using structure in functions. Okay, so suppose we write our header files, okay, basic header files first. So this is the code for single employee, okay, for your company. So now if I ask you that you have to create a function, okay, print employee details, and you have to pass these fields in that function, how you will do it? You will simply create a function void print employee details, okay, and here you will pass int age comma string first name comma string last name comma float salary, okay, like this. And then in function body you will see out first name, okay, like this, then last name and so on for other details, okay. And here in main function what you will do, you will simply call your function print employee details, right? All right, and then you will pass the details here. So for age 2 and first name Ejak, okay, last name China and salary 2000. Now if we run this, so first name was not declared in this scope, okay, so ये n caps में होगा, run it, so we get the output Ejak and China, okay. We can get other output also, simply copy paste age salary, okay, age and salary. So we are getting the details. So you can see that we have passed 1, 2, 3 and 4 variables in the function, okay, as a parameter. Now if you have thousands of parameters, are you going to write it like this one by one, like some other parameter with data type, okay, data type, then any parameter xyz, then so on like this? So this will make your code more lengthy, right? And currently we are studying structure, so can we use structure instead of passing these parameters, because we just have to pass one structure name, okay, and that will be more optimized code. So the answer is yes, we can do it. So let's see how we can achieve it, okay, by passing structure in a function. So in the same program let us use struct. So struct profile, okay, after curly brace semicolon, then int age string
first name, comma, last name, float, salary. Okay, so we have created this structure, and in function, instead of passing all these parameters, remove this. So I will pass this structure here, profile. Now see what I am doing. I have passed profile, but I don't want that this profile gets modified, okay, during the compile time or when we are passing this profile data. Okay, so I will use const in front of it. Okay, now it is read only, means we can only read the data from this structure and we cannot modify it. Also I am using ampersand sign. Okay, so why I am using ampersand sign here? See, if I remove this, we can pass it like this, const profile and its instance p1. Okay, or we can say variable p1 जिसका data type क्या है, profile. Okay, so अब क्या होगा, if I am not using ampersand sign, it will copy the whole structure, okay, inside this print employee details फंक्शन. ओके, सो हो सकता है कि फ्यूचर में हमारा ये स्ट्रक्चर बहुत ही लेंदी हो. ओके, सो ऐसे में अगर हम स्ट्रक्चर को पूरा कॉपी करेंगे यहाँ पे, इट विल टेक टाइम. ओके, सो टू अवॉइड दिस आई यूज एम्परसेंड साइन, जिसे हम रेफरेंस भी बोलते हैं, राइट. सो अब क्या होगा, जैसे ही मैंने एम्परसेंड साइन का यूज किया, इट विल डायरेक्टली रेफरेंस टू दिस स्ट्रक्चर विदाउट कॉपिंग इट. ओके, अब अलग से एक कॉपी ये क्रिएट नहीं करेगा स्ट्रक्चर की, इट विल डायरेक्टली reference this structure profile and it will work fast. So that's why I'm using profile ampersand p1. अच्छा, अगर कुछ कंफ्यूजन जैसे आपको है कि ये क्या है, तो हम लोगों ने नॉर्मल जैसे हम लोग अपने फंक्शन में पैरामीटर पास करते हैं, तो क्या लिखते हैं, इंट ए, राइट. सो ए क्या है, इंट टाइप का एक वेरिएबल है. सेम चीज़ हमने यहाँ पे करी, हमने सेम अपना यूज़र डिफाइन डेटा टाइप जो कि प्रोफाइल है. ओके, ये क्या है, ये हमारा खुद से डिफाइन किया हुआ डेटा टाइप है. सो C++ गिव अस दिस फैसिलिटी कि हम अपना खुद का भी डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग स्ट्रक्ट. सो हमने अपना खुद का प्रोफाइल डेटा टाइप का एक वेरिएबल p1 पास किया. नेक्स्ट हम चाहते हैं कि हमारा ये डेटा मॉडिफाई ना हो, ओके, ड्यूरिंग पासिंग इट इनटू द फंक्शन. सो हमने कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ किया. ऑल्सो हम चाहते हैं कि इसकी कॉपी ना सेंड हो, बल्कि ये खुद स्ट्रक्ट प्रोफाइल का रेफरेंस यहाँ पे प्रोवाइड हो. इसके लिए हमने एम्परसेंड साइन का यूज़. दैट्स इट. नेक्स्ट, to get the data from this structure, we will use its instance p1 and dot, we can say dot operator. So p1 dot first name will give us the first name value, same way p1 dot last name, p1 dot age, p1 dot salary. Okay, so we will get all the details. So this is how we use structure inside a function. And now in our main function we will remove all this. Okay, here we have defined our structure. Now we will create our structure in main. Okay, so what we will do, profile, and now in curly brace we pass the all these fields data. So age to first name etec, last name China, and salary 2000, बहुत कम salary है भाई. Then we call our print employee details function, and here we pass our user defined structure, right, which is our user defined data type variable p2. So we pass here p2 semicolon in the last. Okay, run it and you can see here is the output, right. So this is how you can use structure inside the function. Okay, so you can see जहाँ हम लोग कई सारे पैरामीटर्स फंक्शन में पास कर रहे थे, राइट, वहाँ हमने केवल एक स्ट्रक्चर पास करके अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, राइट. तो यहाँ पे हमने क्या किया, फंक्शन के अंदर स्ट्रक्चर पास किया. सो दिस इज कॉल्ड पासिंग ऑफ स्ट्रक्चर इनसाइड ए फंक्शन. सो क्या एक फंक्शन स्ट्रक्चर रिटर्न भी कर सकता है, लाइक यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, बट क्या एक फंक्शन स्ट्रक्चर रिटर्न भी कर सकता है, उसका रिटर्न टाइप स्ट्रक्चर हो सकता है. सो द आंसर इज यस, एंड नाउ वी विल सी दैट विद द प्रोग्राम. ओके, ऑलराइट. सो नाउ लेट अस सी, first we will see why we need this. Okay, why we need return type structure by the function. Okay, so what I'm going to do is I'm removing all this and clearing the output, and here I am defining a function, okay, whose return type is int. Okay, calc. In calc I have passed three variables, int a, int b, int c. Okay, then inside the function body what I am doing is int add equals a plus b plus c. So this will give me the sum. Okay, int subtract equals b minus a. So this will give me the subtract value of b minus a. Okay, and then I'm doing int multiply equals a into b into c, right. So this is the function, and now in main I call this function calc and pass three values here, 2,
comma 4 comma 5, right? So this will give me the result, and I am going to store this result in some variable, suppose int result. Okay, and then I use cout result and get it print. Okay, inside this function I am going to रिटर्न दिस ऐड. ओके, सो जब तीनों वैल्यू ऐड हो जाएंगी तो ये मुझे ऐड रिटर्न कर देगा फंक्शन. ऑल्सो इट विल रिटर्न मी द सबट्रैक्ट वैल्यू. ऑल्सो इट विल रिटर्न मी द मल्टीप्लाई वैल्यू. ओके, सो दिस इज़ माई जनरल थिंकिंग कि मुझे इस तरह से तीनों चीज़ें मैंने रिटर्न करा ली हैं और कैल्सी फंक्शन मुझे रिजल्ट में ये तीनों वैल्यू प्रोवाइड कर देगा. ओके, सो अब क्या किया, लास्ट में रिटर्न 0, एंड नाउ आई विल रन दिस. So I get result 11. Okay, sum of 4, 5 and 2. So result is 11. So इसने मुझे add रिटर्न किया, बट इसने बाकी का मुझे नहीं रिटर्न किया. राइट, क्यों नहीं किया? बिकॉज कंपाइलर को जैसे ही पहली रिटर्न स्टेटमेंट मिलती है, इट रिटर्न्स द वैल्यू एंड वहाँ से वो टर्मिनेट कर जाता है. ओके, तो हमें बाकी के वैल्यूज नहीं मिली, बट मुझे तो चाहिए सबट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई की वैल्यूज भी चाहिए. ओके, सो इन दिस केस हमारी एंट्री होती है स्ट्रक्चर की. ओके, स्ट्रक्चर की हेल्प से हम ये तीनों वैल्यूज गेट कर सकते हैं, जबकि एक नॉर्मल फंक्शन में हम केवल एक ही स्टेटमेंट को रिटर्न करा सकते, मल्टीपल स्टेटमेंट्स को रिटर्न नहीं करा सकते. ओके, सो दैट्स वाई वी यूज रिटर्न टाइप स्ट्रक्चर, जिससे कि हम मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करा सकते. सो आई होप इट इज़ क्लियर कि हमें स्ट्रक्चर रिटर्न कराने की क्या ज़रूरत है. राइट, सो वी डू द प्रोग्रामिंग, बट हमें बेसिक पता ही नहीं होता है कि हमें इनकी ज़रूरत क्यों है. सो यू शुड नो दैट दिस बेसिक थिंग जो इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं आपसे. ओके, सो नाउ वी विल मॉडिफाई दिस प्रोग्राम एंड वी विल ट्राई टू डू इट by returning the structure. So let's see how we do it. So we will create a structure. Okay, so struct result semicolon in the last, and inside structure we will have our int add comma sub comma multiply. Okay, then here in our function calc the return type will be. So now what you do is, instead of int data type हम अपना user defined structure type जो डेटा टाइप है वो यूज़ करेंगे, विच इज़ रिजल्ट. ओके, एंड इनसाइड द फंक्शन कैल्सी हम क्या करेंगे, रिजल्ट आर ई एस आप वेरिएबल कह लो या ऑब्जेक्ट कह लो. ठीक है, सो हमारा जो डेटा टाइप है यूज़र डिफाइंड, उसका एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया, और ये डेटा टाइप कैसा है, ये स्ट्रक्चर डेटा टाइप है. ओके, सो इट विल स्टोर ऑल दी एड सबट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई रिजल्ट इन इट. सो आर ई एस को आप एक बॉक्स समझ लो, बॉक्स है जिसके अंदर ये सारी वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी. कैसे होंगी, लेट अस सी दैट. आर ई एस डॉट एड, ओके, आर ई एस डॉट सबट्रैक्ट, आर ई एस डॉट मल्टीप्लाई, एंड फाइनली instead of using multiple return statement we will use simply return re. Okay, and now in our main function, instead of using predefined data type int, we will use our struct data type result. Okay, like this, and in cout we will use add result, and here result dot add. Okay, like this. So this will print add result, copy paste it, subtract result and multiply result, and change here add to sub, and for multiply mult. So this is how we use return type of structure in a function, and now we will run this program. So you can see we get all the three result, 14, 2 and 70. Okay, and with this we complete our structure topic in C++. In the next topic we will be covering enumeration, which we call enum in short. Okay, so you can see how useful structures are. Okay, and we have seen the difference, and also we have seen why we use it. So मिलते हैं next tutorial में. Share this tutorial with your friends and keep enjoying the coding. Till then, goodbye and thank you.